commitment to upholding and promoting human rights, as well as our unwavering support for those who fight for freedom and justice worldwide every single day. The efforts of Venezuela's democratic opposition have already been recognized by the Sájarov Prize in 2017. 7 years later, we unfortunately continue to witness a policy of repression implemented by the Maduro regime, with systematic restrictions on public information, freedom of opinion and expression, and the right to peaceful assembly, particularly for those opposing this regime. Latest, the news of the situation faced by Venezuelan citizens who have been granted asylum at the official residence of the Argentine embassy in Caracas are deeply concerning. I echo the Argentinian foreign minister who, at the meeting of the Organization of American States, said, quote, "Defending human rights does not recognize borders or nationalities. We cannot allow indifference to become an accomplice to arbitrariness." Mr. Maduro's regime, and we have pointed this out as European Parliament several times, has imprisoned an unprecedented number of dissidents, not only surpassing other countries in the region such as Cuba and Nicaragua, but also ranking Venezuela as the country with the largest number of political prisoners in the Western Hemisphere. Geopolitically, Venezuela has become a, quote, reliable stronghold, unquote, for Russia and the Latin American continent, with Mr. Putin emphasizing Venezuela as a strategic ally. Let me recall that while Maduro's alleged victory has been recognized by Russia, Iran, Nicaragua or North Korea, among others the European Union and many other democratic countries and regional and international organizations have not done so. The people of Venezuela continue to face an ongoing socio-economic, political and humanitarian crisis marked by hyperinflation, starvation, lack of access to medicines, high levels of corruption, crime and impunity, and violations of individual and fundamental rights. Since 2014, more than incredibly 7.7 million Venezuelans have fled the country. This is 20% of the population and one of the largest displacements in the world. So the award of the 2024 Sájarov Prize to Edmundo González Urrutia and María Corina Machado recognizes their efforts to restore freedom and democracy in the country. The perseverance of all Venezuelans inside and outside the country is an inspiration to us all. The European Parliament stands in solidarity with you, dear laureates, and the Venezuelan people in your fight for a democratic future of your great country. I now hand back over to Isabel Lövin to lead us through today's exchange of views. Thank you very much, David. And I'd like to acknowledge the laureate, Edmundo González Urrutia, that just came into the room. A warm welcome to you. And I think we also want to give an warm applaud to Ms. María Corina Machado, who is already with us remotely. So, dear laureate, 2024 Sájarov Prize winner, both of you will have 10 minutes for introductory remarks and statements. Should I give the floor? Okay, so let me first give the floor to Ms. María Corina Machado, who has been online for our introduction. For 10 minutes, please, the floor is yours. Thank you very much. I am very honored. I am very emotional at this moment to receive this recognition that the European Parliament is giving to the Venezuelan people. For Edmundo González and myself, it is a great honor, and on behalf of them, we are present here today. Our special gratitude to all the members of the Committees on Foreign Affairs, the Committee on Development, and the Subcommittee on Human Rights, especially the MEPs, David McAllister, Mounty Satori, and Barry Andrew.
We also want to convey our admiration and respect to the other finalists of this year, Yuvad Idabagoglu and Salah Bayramova of Azerbaijan, Rahim Al-Hahaida from Palestine, and Pascal Shen from Israel. Today, I am in Venezuela. As you're aware, I cannot be with you because I've been banned from leaving my country for over 11 years, and since July 30, I have to be in hiding, as most of the members of our coalition that were involved in that historic event of the July 28th presidential elections. The regime has persecuted fiercely every single Venezuelans that were involved in this epic journey, and today they are either in exile, under asylum, in hiding, or in prison. From Venezuela, I want to send 3 messages this afternoon to you. First of all, is a message of gratitude. The Sájarov Prize represents an acknowledgement to this epic and unprecedented struggle that for over 25 years the Venezuelan people have been growing and building, but especially because it arrives at a critical and decisive moment. And that's why it has an even stronger effect, because it conveys a message of trust from the European people that you represent to the Venezuelan people. We are at a unique moment in which we've never had gathered so much strength. We have demolished the barriers that had divided our society for over 25 years. And now we have a society that is cohesive, united, and determined to fight. At this moment, this acknowledgement at this moment sends a clear message to every single Venezuelan that today is in prison, to mothers that have their children being tortured. It tells all of us that we are not alone. It reaches the heart and souls of every single Venezuelan. Secondly, I want to send you a message of trust and reaffirmation. We have come a very long way. The regime has shown its most violent face, but it has not weakened us, but on the contrary, given us more reasons to fight and move ahead. And this is a moment in which we are determined to make the truth be respected. The mandate of a united Venezuela that decided the transition to democracy, we're going to fight and defend it until the end. And finally, I want to send a message of urgency. We are only 24 days away from January 10th, the day in which the president-elect Edmundo González Urrutia should be sworn in as our constitutional president. We Venezuelans are determined to make our mandate be respected, and we need you more than ever. It is very important that the world, the democratic world, understands what a transition to democracy means, not only for millions of Venezuelans, but for the whole region and for Western democracies. A transition to democracy would mean that we will see how the migration flows will stop immediately, and we'll see millions that have fled our country coming back. We will have our kids back home. But also, we will dismantle a criminal state that has established, as MEP previously said, relations with the tyrannies from other continents, such as Russia and Iran, and has opened the doors of Latin America to these tyrannies and also to extreme terrorist organizations. We will also fight from Venezuela to promote democracy and see our brothers and sisters of Cuba and Nicaragua also embrace a path of democracy for them. Believe us,
A transition to democracy in Venezuela will also open the doors for freedom for Cubans and Nicaraguans, and especially to them and the political prisoners in those countries. We send all our strength and reaffirm that their fight is ours as well. We're certainly facing the darkest hours. These are the most dangerous hours. Just this morning, we learned that another political prisoner that was taken into custody by the Maduro regime the day after the election was found dead this morning. 3 political prisoners in the last 3 weeks have been killed under custody. We have children that are tortured, children that have been accused of terrorism. As we speak in these jails, we have thousands, over 2,000 Venezuelans crossing the border every day, leaving behind their dreams, their families, their future. So this is the moment to act. I want to convey this message. We have the greatest opportunity in front of us. We are facing the darkest hours and also the brightest hours, in which we see the strength of a society determined to live in freedom. This movement was built around love. Love for our children, love for our country, and love for freedom. And we will prevail. Thank you very much on behalf of the Venezuelan people. Thank you so much, Ms. Machado. And before I give the floor to our next laureate, I just for time management reasons would like to ask colleagues to indicate if you want to take the floor and ask questions or have statements after the 2 laureates have given their statements. So you can just show your hands now. Yes. Okay, thank you. And then now I would like to give the floor to Mr. Edmundo, President-elect Gonzalez Urrutia. The floor is yours for 10 minutes, please. Dear members of the European Parliament, Your Excellencies, it's a great honor for me to stand before you today to accept this Sájarov Prize on behalf of the Venezuelan people. This prestigious award, which we hold in deep gratitude, is a powerful recognition of our long-standing struggle to reclaim our freedom and democracy. For over a quarter of a century, our nation has endured the consequences of an increasingly autocratic regime whose intent was always to cling into power indefinitely. From its earliest stage, the regime imposed a radical shift in our foreign policy, leaving behind our proud tradition of championing democracy among our neighboring countries. The deterioration of relations with Western democracies under this regime, replaced by closer ties with autocratic powers like Moscow, Tehran, Damascus, and Beijing, has been detrimental to the Venezuelan people. This shift has facilitated a concentration of autocratic power and fostered an extractive economic system stripped of rule of law. Although the public spending initially created the illusion of prosperity, the very foundation of our economy were eroding. Our industrial sector rapidly declined, our currency weakened, and international reserves were irresponsibly mismanaged. As a result, Venezuela's GDP plummeted by nearly 80% between 2013 and 2023. According to recent nationwide survey carried out by Venezuelan universities,
60% of the population live in extreme poverty. A sustained and punishing hyperinflation has extinguished any hope for development under this destructive regime, severely impacting commercial transactions and drastically reducing food consumption. Following this historic electoral defeat, the regime escalated the number of political prisoners from 300 to more than 2,000, including over 150 children and teenagers and 250 women, alongside many elderly individuals and persons with disabilities. Families of victims and human rights organizations have documented systematic, inhuman, cruel, and degrading treatment, with various forms of torture being inflicted by state security forces, including sexual violence against children and women. Many prisoners have faced despair, contemplating or attempting to commit suicide. At least 2 political prisoners died under government custody. This has prompted the International Criminal Court to open an investigation into human rights violations and crimes against humanity perpetrated by this regime, supported by approximately 9,000 victim testimonies. This is why the political change sought by the overwhelming majority of Venezuelans on July 28 is beyond a right. It's a vital necessity. It's also the reason why support from global democracy for Venezuela sovereign decision is crucial. The award I am here to receive alongside María Corina Machado, represented by her daughter Ana Corina, is a clear sign that we are united in our fight for freedom, democracy, justice, and human rights in Venezuela, Europe, and wherever needed, always. Thank you very much for your attention. Thank you so much for your statements. As this joint meeting is also taking place in association with the delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly and the delegation for relations with Mercosur, I would like to give the floor to the respective chairs, Mr. Gabriel Mato and the Vice Chair, Ms. Ohane, I'll try to get this right, Aguirre Goita Martinez. Okay, for 2 minutes each. So first the floor to Gabriel Mato, the DILA chair, for 2 minutes. Gracias, presidenta. Voy a hablar en español, idioma de todos los venezolanos. Querida María Corina, querido Edmundo, querida oposición venezolana. Les reconozco que tengo sentimientos encontrados. Por una gran alegría por estar celebrando hoy la concesión de este premio con ustedes, pero por otra por una tremenda frustración, tristeza e indignación porque la tiranía del régimen no haya permitido que María Corina esté con todos nosotros. También quisiera agradecerles la valentía y la entereza que han demostrado oponiéndose permanentemente al régimen y defendiendo la democracia en Venezuela. Y son, lo digo claramente, un ejemplo para todos nosotros. No creo que les pueda contar yo nada de Venezuela, aunque he vivido mucho también en Venezuela hasta que ya decidieron echarnos y no dejarnos volver a entrar. Pero desde luego tampoco de la lucha que llevan ustedes por su gente, por la democracia, y ya lo han trasladado, ¿no? Pero sí quisiera poner en valor lo lejos que han llegado Edmundo y María Corina junto al resto de la oposición, porque lo que han hecho no es tarea fácil. Se trata de ilusionar a millones de venezolanos, de darles esperanza cuando parecía que no había ninguna, de oponerse a un régimen brutal no por la fuerza, como muchos podían pensar, de las armas, sino a base de voluntad y de democracia. Porque María Corina, Edmundo y el resto de la oposición han elegido la vía difícil. Muchos de sus compañeros han sido perseguidos, ellos también, o están encerrados por esto mismo. Incluso, como decía antes, María Corina no puede estar hoy con nosotros. Y creo que esta es una lección valiosa para todos nosotros. Podemos y debemos defender
a la democracia en el mundo. Este premio es mucho más que un justo reconocimiento al esfuerzo, al valor y a todo cuanto ha hecho la oposición venezolana para devolver la libertad a Venezuela. Pero también debe servir como recordatorio de que nuestra tarea en este Parlamento no acaba con la concesión de este premio, porque al régimen no le tiembla la mano. El sitio que sufren los exiliados en la Embajada Argentina de Caracas es una muestra más de ello. Por eso la comunidad internacional, y esto nos incluye, no debe dejar nunca de apoyar a la oposición pacífica y democrática en Venezuela. Termino con un deseo. Más que un deseo, es una exigencia. Edmundo debe tomar posesión como presidente el próximo día 10. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho el pueblo venezolano en las urnas y democráticamente. Aquí no caben equidistancias. O estamos con la democracia o estamos con la tiranía más brutal. Yo, desde luego, lo tengo muy claro. Presidente Edmundo González, confío en que pueda acompañarte en tu toma de posesión el próximo día 10 de enero. María Corina, un abrazo muy fuerte y, como siempre dices, hasta el final. Muchas gracias. Thank you, Gabriel Mato. And now I give the floor to Ms. Martinez for 2 minutes. Thank you so much. I also will speak in Spanish too. En primer lugar, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que venís a por un premio, pero el esfuerzo sabemos que es importante y el que vais a hacer de agenda todos estos días. Como Renew, hace unos días tuvimos una videoconferencia con María Corina, tuvimos la oportunidad de escucharla, nos adelantó que vendría su hija y bueno, pues es un placer teneros aquí. Lo primero, eso, felicidades por todo el trabajo que habéis hecho, por estar ahí defendiendo los valores democráticos y la voluntad del pueblo venezolano. Y en mi caso, bueno, pues sabéis que vengo de una región que es el País Vasco, que tiene una relación histórica con el pueblo venezolano y, por lo tanto, quiero agradecer también hoy aquí públicamente el apoyo que Renew, en este caso, ha dado en todo momento a la realidad del pueblo venezolano y, en este caso, seguir defendiendo los derechos humanos, la democracia y la voluntad del pueblo venezolano. Quiero ser muy breve y casi son 2 preguntas de qué es lo que vamos a hacer en el futuro, ¿no? Nos reuníamos hace poco con Transparencia Internacional y nos dejaban datos encima de la mesa y es qué podemos hacer de aquí en adelante para seguir apoyándoos. Y la segunda, tenemos muy cerca esas fechas, ¿no? 10 de enero con esa toma de posesión en Venezuela, 20 de enero con la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos. ¿Cómo veis esas fechas y las próximas semanas? Muchísimas gracias. Thank you so much. And now I open the floor to members who requested the floor. I will start with Mr. Bugallo from the EPP. The floor is yours. Maximum 2 minutes. Thank you. Thank you very much, Chairwoman. Thank you very much to all the chairs presiding this session. Agradezco también al presidente Edmundo González Urrutia por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Voy a hablar en inglés. It was the first thing that I did as an MEP. It was to help write and support a resolution that recognized the result of Edmundo González Urrutia at the elections. When we did it as a European Parliament, we were very much alone. I wouldn't say as alone as you feel far away from home as you are today, Presidente, or as alone as María Corina feels, because every time we speak with her, we see different walls behind her because she has to move every day and every week for the sake of her life. But we were kind of alone when we looked around. But after that resolution, the High Representative, the previous High Representative, Mr. Borrell, recognized the result. And after Mr. Borrell recognized the result, the G7 recognized the result. So we were alone in the summer when we said who won this election, but we are not as alone as we were back then today. And tomorrow, when the European Parliament gives the Sakharov Prize, we know that we are not alone anymore, because we know that this House, together with all its political families, made an effort to together give this award in honor of the fight of the Venezuelan people for democracy and freedom.
it is something that touches me, that 9 million people had to run away from a country because they did not believe they could get democracy and freedom in their country anymore. My country has 10 million people of citizens. Their country lost 9 million people for lack of democracy. It's in their honor that we'll give them this award tomorrow. Thank you, Edmundo, and thank you, Maria Corina, for your fight, and thank you to all the Venezuelans. Thank you very much. Thank you. Now I give the floor to Mr. Sánchez Amor. Gracias, Presidenta. Gracias, doña María Corina, don Edmundo. Gracias por la presencia de ambos, aunque sea la de María Corina a través de una pantalla. Debo decirle, Edmundo, que su semana va a ser mucho más agitada que la de doña María Corina, porque el Premio Sájarov lleva esa pequeña carga de una enorme cantidad de reuniones que creo que van a ser útiles también para su futura situación y función política. Enhorabuena por el premio que ustedes merecen por una lucha sostenida durante muchísimos años. Lamentamos seguir recibiendo noticias como la que nos daba doña María Corina de otro prisionero asesinado por el régimen en las cárceles donde se ejecuta esa represión, y creo que este premio refleja esa constancia, esa resiliencia que ustedes han tenido, y también yo creo, porque a veces solo se habla de ese valor de la constancia, también la inteligencia política con la que han conducido en un ambiente infernal su forma de trabajar para hacer que todo el mundo reconozca la victoria de la oposición en las elecciones. Ha hablado el presidente de los enemigos del régimen. Ustedes tienen un amigo en cada demócrata del mundo y, por tanto, siéntanse en estos 705 asientos reconocidos y detrás de ellos muchos europeos y muchas otras personas en todo el mundo. Este premio es una prueba y un reconocimiento a esa actitud personal y también política, y ahora ustedes tendrán que seguir siendo ejemplo para su país y seguir siendo ejemplo para el mundo de cómo los demócratas resisten en Venezuela y en otros muchos lugares del mundo la represión, el agotamiento y la lucha por una democracia que todas las sociedades como la suya merecen. Muchas gracias. Thank you. Thank you, colleague Sánchez Amor. Now I give the floor to Mr. Fidanza. Querida María Corina, querido presidente Edmundo González, bienvenido de todo corazón. Ahora cambiaré al italiano, si permite. Grazie Presidente, un grazie a tutti i gruppi politici che hanno voluto sostenere questa candidatura al Premio Sájarov e un grazie a tutti i colleghi che hanno anche loro sostenuto e che sono qui presenti questa sera. Domani celebreremo un momento simbolicamente molto importante. Devo dire che mi fa molto piacere vedere Maria Corina, per quanto sempre in incognito naturalmente, però con il suo sorriso di sempre, che è un sorriso che conforta, perché vuol dire che sta bene ed è ancora al sicuro, ma conforta i tanti milioni di venezuelani che lottano per la libertà e che non si rassegnano alla tirannia, e conforta anche noi nel continuare questa battaglia al vostro fianco. Naturalmente mi fa piacere ospitare qui fisicamente il presidente eletto Edmundo González. Sono giorni difficili perché naturalmente tutti quanti noi sappiamo che c'è una scadenza imminente che deve vederci intensificare tutte le azioni possibili per cercare di arrivare al risultato di avere la proclamazione costituzionale prevista per il presidente legittimo di tutti i venezuelani. E naturalmente a questo si unisce l'azione che tutti quanti noi vogliamo svolgere per la liberazione dei prigionieri politici, per il ritorno in patria dei tanti milioni di venezuelani emigrati. Io vengo da un paese, l'Italia, che ha una fortissima relazione e radici storiche comuni, tanti venezuelani che hanno origini italiane, molti di loro hanno anche la doppia cittadinanza, sono anche cittadini italiani, quindi alcuni di loro sono anche detenuti, leader politici dell'opposizione, vostri colleghi che sono purtroppo nelle carceri di Maduro. E quindi oltre all'amicizia, alla solidarietà che naturalmente in queste ore tutti vi ribadiremo,
penso che sia interessante sapere poi dalle vostre parole, nella vostra opinione, che cosa noi potremmo fare ancora e rapidamente nei prossimi giorni per sostenere la vostra battaglia di libertà, perché come giustamente diceva il collega Amato, il regime non tremerà per un premio e noi abbiamo il dovere di essere il più possibile concreti per cercare di aiutarvi fino in fondo, fino a quando arriverà il giorno della libertà che il popolo venezuelano merita e per la quale ha combattuto. Grazie, collega Fidanza. And now I give the floor to collega Milan Mon. Gracias, presidenta. Yo también quería sumarme a las felicitaciones y palabras de reconocimiento expresadas por mis compañeros, en particular Gabriel Mato y Sebastião Bugallo. Yo creo que esta concesión de este premio a María Corina y a Edmundo es un merecidísimo homenaje a la lucha por la democracia, los derechos humanos y la libertad en Venezuela. Y también representa un tributo a estos numerosísimos venezolanos dentro y fuera del país que están luchando por eso, esforzándose por recuperar la libertad. Todos sabemos, y ahora lo acabamos de oír hace unos minutos de labios de ellos mismos, el horror de las violaciones de derechos humanos que siguen azotando el país. Y yo quiero subrayar el firme compromiso de esta Cámara con la libertad en Venezuela y recordar que ya en el 2017, si recuerdo bien, se le dio entonces un premio Sájarov a la oposición democrática venezolana. Y ahora, en esta resolución reciente, la de septiembre, también reconocimos al señor Gonzalez Urrutia como presidente legítimo y democráticamente elegido, y a María Corina como la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. Y llega en un momento crucial la entrega de este premio, todos lo han recordado. El 10 de enero la entronización del nuevo presidente. Y yo espero que efectivamente así sea y que don Edmundo sea el nuevo presidente efectivo también y que entre en sus funciones. Y simplemente termino con esto, en sus contactos, que espero intensos y próximos, con la alta representante, hagan valer ante ella que cuentan ustedes con todo el respaldo de este Parlamento, que es la Casa de la Democracia Europea. Muchas gracias. Thank you for that. And now I give the floor to Ville Sovnar from the Greens. Thank you very much. A personal story. When I was 23, it's some years ago, I traveled on a ship from Genova in Italy to Caracas in Venezuela. And you spend a year traveling on the continent. At that time, it was all military dictatorship, with one exception, Argentina, but there was a coup there when I was there. Today, except for one country, Venezuela, it's democracies, although with all the trouble it gives. That gives hope. That gives a lot of hope. Last weekend we saw that a country which had for decades, 5 decades, been governed by a dictatorship fell together in 4 days. 4 days, that gives a lot of hope. So in fact I have only one comment and one question. I think what you do, these changes are not coming without some people doing something. That's what you are doing, and thank you very much for that. It's people who are offering their wealth, their future, their lives. What can we do more to help you from outside, supporting you, not taking over the things that have to be done, but what is the help you see we could do? Thank you very much. Thank you very much, Ville. Yes. And now I give the floor to Mr. Blaha. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Dúfam, že tu môže zaznieť aj opozičný hlas. A ja by som sa rád dištancoval od toho, čo sa tu deje. Pri všetkej úcte k opozičným venezuelským politikom je len jeden prezident Venezuely, ktorý bol zvolený, a to je Nicolás Maduro. Touto cestou by som sa mu chcel srdečne pogratulovať. Veľmi ma mrzí, že v Palestíne prebieha genocída a zomierajú desiatky tisíc žien a detí a my tu riešime venezuelské voľby. Nevieme rešpektovať víťaza volieb, nevieme rešpektovať národnú suverenitu Venezuely.
V Rumunsku vyhral kandidát, ktorý sa nám nepáčil, a tak sa zrušili voľby. V Gruzínsku sa nám nepáčil víťaz volieb, a tak organizujeme Majdany. A vo Venezuele sa nám nepáči víťaz volieb, a tak neuznáme víťaza volieb. Toto nie je demokratické. A chceme pomôcť desiatkam miliónom Venezuelčanom, prosím, zrušme západné sankcie. To jediné môže pomôcť Venezuele. A prosím, prestaňme vstupovať do národnej suverenity Venezuely a rešpektujme chartu OSN. Sácharovú cenu kedysi získali také veľké osobnosti ako Alexander Dubček či Nelson Mandela. Tí sa dnes musia v hrobe obracať, že táto cena sa dnes zneužíva na imperiálne ciele Západu. Ďakujem pekne. Okay, thank you. Mr. Szczerba. I will speak in Polish. Szanowny panie prezydencie elekcie, chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia z Polski, kraju Solidarności, kraju laureata pokojowej Nagrody Nobla Lecha Wałęsy. Jest pan traktowany również jako bohater swojego narodu, za co bardzo dziękuję. Chciałbym zapytać o kwestie dotyczące tego, w jaki sposób reżim Maduro otwiera drogę dalszego zacieśniania jego współpracy z autorytarnymi sojusznikami na czele z Iranem i Rosją oraz do coraz większej swobody działań, między innymi uderzających w USA i ich partnerów. Chciałbym powiedzieć, że naszym celem jest przerwanie tej sieci wzajemnego wsparcia reżimów oraz starań na rzecz przełamania kryzysu w Wenezueli. Liczymy na współpracę w tym zakresie. Liczymy, że demokratyczna, wolna Wenezuela podejmie współpracę ze swoimi europejskimi i atlantyckimi sojusznikami. Dziękuję bardzo. Thank you very much, colleagues, for your remarks. I now want to give the floor to the laureates for their replies. First, Ms. María Corina Machado for 5 minutes. The floor is yours. Bueno, voy a hablar en castellano, ya que varios de los miembros del Parlamento se dirigieron así y además quiero que estas palabras le lleguen a cada venezolano que está dentro y fuera. Yo quiero pedirles que entendamos que lo que ha ocurrido en Venezuela va mucho más allá de una enorme victoria electoral en unas condiciones absolutamente injustas que ninguno de los países de Europa democráticos hubiera aceptado. Unas condiciones en las cuales se les impidió a los venezolanos en el exterior poder votar, donde hubo persecución, donde no tuvimos acceso a los medios, pero el pueblo de Venezuela se levantó unido. Lo que ha ocurrido es mucho más que un movimiento político. Ha sido un movimiento social con profundas raíces culturales. Hoy el 90% de la sociedad venezolana está unida. No tenemos diferencias religiosas, ni raciales, ni regionales, ni sociales, ni siquiera ideológicas. Queremos lo mismo, queremos vivir con dignidad, queremos poder vernos a los ojos y respetarnos con el pluralismo que implica una democracia, ser iguales ante la ley, poder surgir con nuestro trabajo y tener a nuestros hijos de regreso en casa. Ese es el anhelo que ha hecho que Venezuela esté unida y decidida a luchar. Sabemos que lo que ocurre en Venezuela trasciende nuestras fronteras. Sabemos que estos regímenes totalitarios del mundo, que son enemigos de las democracias liberales de Occidente como Rusia e Irán, quieren desde Venezuela desestabilizar el continente. Y por eso es que necesitamos, y Venezuela se ha convertido en una causa global. Lo que ocurre en Venezuela hoy va a definir lo que va a ser el futuro de la democracia y la libertad en América Latina. Por eso hoy los necesitamos, elevando sus voces, y queremos darle las gracias, porque como han dicho todos nuestros amigos, Gabriel, Oliana y Sebastián, cada uno de ustedes fue el Parlamento Europeo uno de nuestros primeros aliados. Y efectivamente hoy no estamos solos, hay una enorme coalición.
¿Qué hay que hacer? Elevar la voz, que el mundo sepa que vamos a ganar, que esta fuerza no tiene vuelta atrás, que hay que presionar a sus respectivos gobiernos para elevar el costo de la represión y la persecución, y que cada uno de los países del mundo sepa que este es el momento de apoyar a este enorme movimiento venezolano de las fuerzas democráticas para conquistar la libertad. Tengan confianza, esto no tiene vuelta atrás. Nunca Maduro ha estado tan débil como hoy. Nunca han habido tantas contradicciones y divisiones dentro del sistema y nunca la sociedad venezolana ha estado tan unida y decidida a avanzar a pesar de todos los riesgos. No nos vamos a rendir. Venezuela será libre. Muchísimas gracias. Thank you very much for that. I now give the floor to President-elect Edmundo González Urrutia. For 5 minutes, the floor is yours to respond to the comments and questions. Muchas gracias, señora presidenta. Yo comienzo por darle las gracias a nuestros amigos Gabriel, Sebastián, que hicieron algunos comentarios preliminares sobre la situación en Venezuela. Con Gabriel nos tocó trabajar en varios de los procesos electorales que se hicieron en Venezuela, algunos de los cuales les costó la prohibición de volver a pasar por Venezuela y que fueran expulsados, como fueron otros europarlamentarios que tuvieron el valor y el honor de compartir con nosotros esos momentos. Yo lamento que nuestro amigo se haya retirado porque me hubiera gustado narrarle no experiencias mías personalmente, sino escuchar, como lo hice hace un par de días, el testimonio de varios venezolanos que fueron víctimas de los abusos del régimen en materia de derechos humanos. Escuchar de viva voz los testimonios de una madre que tuvo que reconocer en la morgue a su hijo a que le explotó una bomba lacrimógena en su cara, era algo inenarrable. Lo mismo que las torturas que muchos de ellos han recibido durante estos últimos días. Aquí mismo con nosotros está una venezolana que también ha sido víctima, ella y su familia, del tratamiento cruel que le da el régimen a los opositores en Venezuela. Ella ha sido víctima de harassment por parte de las autoridades. Su madre está hoy cumpliendo ya un año, casi 9 meses de prisión en una de las más terribles cárceles en Venezuela. Lo mismo que su vivienda fue allanada por los policías del gobierno. Esos testimonios que escuchamos hace pocos días en una sesión con motivo del del aniversario, el 10 de enero, que fue el aniversario, el Día Universal de los Derechos Humanos, era algo que movía las fibras a cualquier persona. Escuchar esos relatos de viva voz era algo realmente conmovedor. Yo solamente quiero agradecerles a ustedes por todo el apoyo que han venido prestándole a la causa democrática venezolana, agradecerles el premio que a María Corina y a mi persona nos han ofrecido y que lo aceptamos en nombre de todo el pueblo de Venezuela y no en nombre propio. Muchísimas gracias.
So thank you again very much, and congratulations again to the 2024 Sájarov Prize laureates and thank you for coming to this joint meeting with the AFET committee, DEVE committee, and DRA committee. I would like to pass the floor now to Munir Satouri, who is chair of the subcommittee on human rights, for his
smo se raširili dobro. Bravo. All right, so good evening, everyone, and thank you for joining us today for this presser following today's intergovernmental conference with Montenegro. My name is Ana Atanasova, I'm the spokesperson of the Hungarian presidency. It is my pleasure to welcome here with us Mr. Milojko Spajic, Prime Minister of Montenegro, Mr. Péter Szijjártó, Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary on behalf of the Hungarian presidency, and Ms. Marta Kos, European Commissioner for Enlargement. So we will start with Minister Szijjártó, then I will give the floor to the Prime Minister and then to the Commissioner. And without further ado, Minister Szijjártó, the floor is yours. All right, I would like to give you the experience of listening to a language which is not understood by anyone else in the world, so translation would be necessary. Jó estét kívánok mindenkinek, tisztelettel köszöntöm az otthoniakat. Tisztelettel köszöntöm a miniszterelnök urat, a biztos asszonyt. Amikor Magyarország átvette az Európai Unió elnökségét, akkor a bővítés felgyorsítását tűztük ki fő célkitűzésünként. Ugye Magyarország a Nyugat-Balkán közvetlen szomszédságában helyezkedik el. Így teljes mértékben tisztában vagyunk a Nyugat-Balkán jelentőségével, és annak a jelentőségével, hogy a Nyugat-Balkánon béke, nyugalom, fejlődés és stabilitás legyen. A helyzet az, hogy a Nyugat-Balkán országai már több mint 15 esztendeje várakoznak átlagosan arra, hogy végre az Európai Unió tagjai lehessenek. 15 évnél is hosszabb átlagos várakozási idő. Ez azt jelenti, hogy ha nem tudunk gyorsan előrelépést produkálni az Európai Unió Nyugat-Balkán irányú bővítésében, akkor nem csak magának a bővítéspolitikának, hanem az egész Európai Uniónak a hitelességét tesszük kockára. Montenegro 2008-ban adta be a jelentkezését, a tagjelölti kérelmét, 2010-ben lett tagjelölt, és 2012-ben, tehát 12 esztendővel ezelőtt kezdődtek meg a tárgyalások, csak hogy lássuk, hogy egy milyen hosszú folyamatról beszélünk. És ezen időszak alatt a montenegróiak sokszor hallhatták azt, hogy ez egy érdem alapú folyamat, de sok esetben az volt a jogos érzésünk, hogy az érdemeket nem követte a folyamat. Hiába teljesítettek jól a tagjelölt országok, valahogy nem haladt előre a bővítés. Azonban Montenegró elmúlt években nyújtott remek teljesítményét most az Európai Unió azzal honorálta, hogy mindenki belátta, hogy itt van az idő arra, hogy haladjunk. És a mai napon Montenegróval 3 csatlakozási fejezet lezárására került sor. Lezártuk a szellemi tulajdonjogról, a médiáról és a vállalkozás, valamint iparpolitikáról szóló tárgyalási fejezeteket. Csak hogy érteni lehessen, hogy ez milyen nagy jelentőséggel bíró fejlemény, legutóbb 7,5 esztendeje történt ilyen. Legutóbb 7,5 esztendeje zárt le az Európai Unió tárgyalási fejezetet Montenegróval, akkor az első 3-at, most a mai nappal megdupláztuk a lezárt csatlakozási tárgyalási fejezetek számát. Mi azt gondoljuk, hogy Montenegró mindazt hozza az Európai Uniónak, amire az Európai Uniónak szüksége van. Az Európai Uniónak most lendület kell, új erő, frissesség, új energia, ambíciók, és mindezt Montenegró hozni tudja, ezért nem csak kölcsönös érdek Montenegró csatlakozása az Európai Unióhoz, hanem az nagyon komoly kölcsönös előnyökkel is jár, nem csak Montenegró, hanem az egész Európai Unió számára. Ráadásul senki nem láthat reálisan kockázatot Montenegró tagságában, hiszen Montenegró lakosságszámát, a lakosságszám bővülés tekintetében az Európai Unió bőven el tudja viselni.
Montenegró tagja a NATO-nak, tehát van köztünk egy olyan fokú bizalom, amelynél magasabb szintűt nehéz elképzelni, és Montenegró egy olyan ország, amely már úgy tagja az eurózónának, hogy nem is tagja az Európai Uniónak, tehát egészen biztosan a gazdasági adaptáció az Európai Unióhoz is könnyen megy. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a mi tapasztalataink, tehát Magyarország, a magyarok tapasztalatai Montenegró kapcsán egyértelműek. A mi tapasztalataink alapján Montenegró erősíteni az Európai Uniót. Montenegróban kiváló működési környezetet építettek fel a vállalatok számára. Nekünk megtiszteltetés, hogy Magyarország legnagyobb bankja az OTP piacvezető Montenegróban, és az ország nagy lépésekkel halad előre a digitalizáció, a modernizáció terén is, és szintén megtisztelő számunkra, hogy az egyik legnagyobb magyar telekommunikációs cég, a 4IG fontos szerepet játszik Montenegró digitalizációs fejlesztésében. Végezetül szeretném megköszönni miniszterelnök úrnak, hogy egy ilyen nagy sikerrel zárhatjuk a magyar elnökséget, a Magyar Uniós elnökség és Montenegró közös nagy sikere, hogy 7,5 esztendő után 3 csatlakozási tárgyalási fejezetet le tudtunk zárni. Ezzel egy nagy lépést tettünk abba az irányba, hogy Montenegró minél előbb az Európai Unió tagja lehessen. Szeretném megköszönni az Európai Unió új bővítési biztosának a hozzájárulást ehhez a sikerhez, és azt kívánom önnek, kedves biztos asszony, hogy a következő időszakban is az ön portfóliója legyen az egyik legsikeresebb biztosi portfólió. Ez az érdeke az egész Európai Uniónak, hiszen ha az Európai Unió nem tud bővülni, akkor nem tud megerősödni sem. Köszönöm a figyelmüket. Köszönöm szépen, miniszter úr. Prime Minister, the floor is yours. Thanks to our Croatian friends, actually, I can continue in my mother tongue and you still be able to understand me as far as I understand. And thanks to the diversity of European Union that we are all together on this. Posebna čast i ponos je biti danas u Briselu i predstavljati Crnu Goru. Crnu Goru koja je upravo duplirala. Aha. There's no Croatian translation. Okay, so I apologize for that. We'll continue in English. It's a great honor and pride to be in Brussels today as Montenegro marks yet another historic milestone on its European path. Today, we have doubled the amount of chapters that we have closed from 3 to 6. After 7.5 long years, Montenegro has managed to pull this out. For the citizens of Montenegro, this is a turning point of no return. After, as I said, 7 long years without the prospect of European integrations, we have resumed closing chapters, bringing the dream of EU membership closer to reality. Finally, we have closed 3 chapters, but fulfilled all the conditions for a 4th, and we hope and expect to be closed soon, as recommended by European Commission friends. In just 12 months, we have achieved more on this path than in previous 12 years. So 12 months versus 12 years having the same results. We extend our gratitude to the European Commission and all member states for encouraging the citizens of Montenegro, especially our administration of the 700 civil servants who have been doing tirelessly the work for our EU integration, the 700 civil servants actually who are forming our negotiating structures to continue, and we hope with even more enthusiasm than before. Let us assure you, we will work harder and harder and only harder. Special thanks to our friends from Hungary, under whom the environmental conference was organized. We also look forward to
upcoming Polish presidency. This has been
it is, of course, an honor. And I'll say it's a recognition, not just to my mother's fight, it's to the entire country. And it is a very special prize, not only because of its significance and it being here in the European Parliament, but also what it represents. It is freedom of thought, and it's something Venezuelans can resonate with very well, because we've been taking every type of freedom away from us: physical freedom, freedom of expression, and the freedom of thought is something that they'll never be able to take away from us, the regime, I mean. And it's what keeps us going and what keeps us standing. So it has a different special meaning as well. Well, there's a lot of hope, and we certainly look towards the 10th of January and after January as well, and look towards a future of a different country, one of opportunity, of decency, of the reunification of families. But right now, of course, I cannot not mention the dire humanitarian crisis that the Venezuelans are going through. There's thousands of political prisoners, and we're talking about women and children, elderly, being kept under inhumane conditions and torture just for the act of voting or speaking their minds. So it is, of course, a situation that requires the entire world to pay attention to and denounce in any way, in any platform that they can. So this is obviously an important step in doing so. It is a situation, sadly, right now in Venezuela that requires attention, and that a prize like this should be awarded in the first place. It's, in a sense, a very sad thing to go through, but it also awakens in our people the best of us, the best version of us, the ones that we stand up with courage, with resilience in the face of tyranny and a brutal regime. The Venezuelan cause is one that has global repercussions and need the support of everyone that is able to make change happen. Es un galardón que en sí mismo refleja mucho, refleja la victoria de la democracia sobre la autocracia, revela la disposición del Parlamento Europeo de dar un espaldarazo a las fuerzas democráticas de Venezuela, que están empeñadas en recuperar su democracia y ponerla al servicio de todos los venezolanos. Eso es lo que nosotros vemos como ese premio, que es un reconocimiento a todos los venezolanos. Es un honor inmenso el que nos ha conferido el Parlamento Europeo, distinción que la acepto con placido y que la acepto en nombre de todos los venezolanos que son los destinatarios finales de ese premio. Son dos manifestaciones que la aceptamos con placido y que van por el camino de la lucha que hemos emprendido para la recuperación de la democracia en Venezuela. Eso, sumado a otras expresiones que se vienen dando en algunos otros países, conforman el espíritu de lo que queremos, que es de llevar a partir del 10 de enero a la democracia en Venezuela, la recuperación de la democracia en Venezuela. Fue una campaña muy intensa, muy corta, porque nosotros estamos acostumbrados a campañas que son mucho más largas. En esta oportunidad fueron pocos días, pero de una gran intensidad, en donde en compañía de María Corina Machado recorrimos el país y llevamos el mensaje de esperanza, de la reconciliación de los venezolanos, de que ya teníamos que pasar la página y de que no nos viéramos el uno y el otro como enemigos, sino simplemente como adversarios. Ese es el mensaje que nosotros queremos transmitir, el de una Venezuela unida que está presta a superar todos los inconvenientes y llegar a una Venezuela en paz y en democracia, sin presos políticos, por ejemplo.
Peace, the most important value in our challenging times. A very warm welcome to our 29th Peace Light Ceremony in the European Parliament. As we welcome the light into Europe's house of democracy, we are reminded of those fundamental values of peace and solidarity that shine bright at the heart of this institution. And looking back at this past year of elections and change, we can be proud that this House has remained true to its commitment, finding hope in the darkness of war, standing up for our common humanity, building consensus and moving forward even against the odds. Today, as we look ahead to 2025, we must continue to carry this light and the value that it represents with us, and let it shine through in our words and our actions, both as an institution but also as individuals, because even in the darkest of times, there is always hope.